Assalamu alaikum and good morning, class. How are you today, everyone? Alhamdulillah, that is good to hear from you. Have you eaten breakfast? That's good. Remember, you should always have your breakfast whenever you go to school because our health is important and also we can perform better in school. Am I right, class? Okay, so everyone kindly stand up as we begin our class with a prayer. Amin. And now, let us check your attendance and kindly, if your name is called, say your favorite shape. Understand, class? Very good. Everyone is here, so give yourself a three clap. One, two, three. Now, before we start the class, I want you to be reminded about our class rules. First is be quiet. Second is be respectful. And third, listen to your teacher. Do you understand, class? Last meeting, I remember that I gave you an assignment, right, class? So, everyone, please pass your answered assignment in front without standing. Are you done? Okay, that's good. So before we start or before we move on to our new lesson, I have this short activity and the instruction is I will show you all pictures and you will guess if it is unhealthy or healthy foods. Do you understand, class? Okay, let's begin. Yes, this is healthy food. Yes, this is unhealthy food. Yes, this is healthy food. Okay, it's wrong because this food is categorized as unhealthy food. And yes, of course, this is healthy food because this is a vegetable. And of course, yes, again, this is healthy food because this is fruits. Okay, so class, what do you notice about these pictures? Yes, these pictures is all about unhealthy and healthy foods. So this activity that we have is very much connected to our new lessons because in this lesson we will discuss about the factors that affect the growth and development of children. So okay, before we proceed to our discussion, let us know or read our learning objectives. So, at the end of this lesson, student will be able to first identify and describe the things that can affect the growth of children. Second, recognize the common diseases that can affect a child growth. Third, classify basic foods groups. And lastly, number four, practice good health and eating habits. So, growing children need food to grow big and strong. And eating the right kind of food is important to keep children healthy. Do you understand, guys? Okay, so of course, when you are a child, kailangan is kumain kayo ng mga healthy foods kasi isa yan sa mga importante sa ating katawan para maging healthy tayo. So, dapat is alamin natin yung mga dapat na kainin natin or your right foods to eat. So, your body is like a machine and machines need fuels energy or energy to work. Your body needed fuels too.
course, your body needs a food that has vitamin and minerals for energy. So the right food helps your body to do different activities every day. So, of course, yung body natin is, alam nyo ba na yung body natin, class, is para siyang machine. Kasi, na-need din niya ng fuels. Which is, yung fuels is yan yung energy. So, sa katawan natin is, yung tinatawag na fuels is yung mga pagkain. So, kasi yung mga pagkain is siya yung nagbibigay energy sa katawan natin. So, isa sa mga kailangan ng katawan natin o nagbibigay energy sa ating katawan is yung vitamins at saka yung minerals. Kasi itong dalawa na to, isa din yan na nagbibigay energy sa ating katawan para gawin natin yung pang-araw-araw nating gawain everyday. So, itong mga pagkain na to is gi-categorize siya sa tatlong klase. So, first is yung Go Foods, second is yung Grow Foods, and lastly yung Glow Foods. So, ano nga bang itong tatlo na to? First is yung Go Foods is uh, foods that give the body energy to do things. In short, yung mga Go Foods is sila yung nagbibigay ng energy sa ating katawan para gawin natin yung mga gawain natin. And second is yung Grow Foods naman is siya yung rich in proteins that are needed to build muscle. So of course ito sa Grow Foods is sila yung mga pagkain na nagbibigay proteins para yung katawan natin is or yung mga muscle natin is ma-build niya yung mga muscles natin. And lastly, Glow Foods naman. So Glow Foods help the body fight disease and make the body healthy and beautiful. So of course, kailangan din ng katawan natin ng mga soldiers. So itong Glow Foods is sila yung mga pagkain na tumutulong sa ating katawan para labanan yung mga sakit na dumadapo sa ating katawan or mga infections. So, dapat alam natin yung mga pagkain na dapat natin kainin. So, una-una dito is yung carbohydrates and fats. So, bakit ito kailangan? Kasi, carbohydrates and fats is a foods that you need for energy, and energy keep your muscles working. And carbohydrates and fats are energy foods, and they are also called Go Foods. So, itong carbohydrates and fats food is sila yung mga nagbibigay energy sa ating katawan para gawin natin yung pang-araw-araw natin na gawain. So, itong mga pagkain na may carbohydrates is tinatawag siyang Go Foods. So, isa sa mga example ng Go Foods is yung bread, rice, noodles, potatoes, and corn. So, itong mga pagkain na to, example, is rich sila sa carbohydrates. So, nagbibigay sila ng mga energy sa ating katawan para para mag-work yung katawan natin. However, remember class na yung fast food din is isa din, di ba, isa din yan sa nagbibigay ng protein sa ating katawan or energy sa ating katawan. Pero remember class, kapag too much or masyadong malaki yung nakain nating fats is hindi na yan mabuti sa ating katawan. Kasi yung mga fatty foods is pwede yan maging reason para tayo ay magkasakit yung katawan natin tulad ng heart disease. So, isa sa mga example na mga example ng food na malaki yung mga fats food is like, for example, is yung butter, yung margarine, and vegetable oils. So, dapat alamin natin yung mga pagkain na dapat natin kakainin. So, pangalawa naman na dapat natin alamin na pagkain is yung mga pagkain na may protein. So, because proteins are food materials that build and repair the body. Food rich in proteins is yan yung for example, is sa protein naman, is sila naman yung mga food na nag-build and nagre-repair sa ating katawan. So, itong mga pagkain na may proteins is isa yan sa mga tinatawag silang grow foods. So, isa sa mga example ng grow foods na nagbibigay protein sa ating katawan is yung mga meat or karne, fish, milk, beans, and eggs. So, sila yung kailangan natin yung protein kasi yung protein is nagpapalakas yan sa ating mga muscles. So,
Next naman na dapat natin alamin na pagkain is yung mga pagkain na may vitamins because vitamins help your body work well. So, some vitamins are good for the eyes, some are good for the teeth and bones, and others are good for skins and healing woods. So, of course, kapag kakainin tayo is dapat alam natin na yung kakainin natin is may vitamins. Kasi yung vitamins is marami yan na itutulong sa ating katawan. Tulad ng mga sinabi ko na nakakatulong siya sa mata, sa buto, sa ating ngipin, at sa ating skin, at saka nakakatulong din ito para mabilis na pagalingin yung mga sugat natin. So, yung mga pagkain na to na may vitamins is tawag silang glow foods. So, isa sa mga example na glow foods na may vitamins is yan yung mga prutas at saka gulay. So, next naman na dapat natin kainin ng mga pagkain is yung may mga minerals because minerals are also needed by the body. They help the body fight disease and infections. So, of course, yung minerals is yan yung mga tumutulong sa ating katawan para labanan yung mga sakit or mga infection na pumapasok sa ating katawan. So, yung mga pagkain na to is example ng mga pagkain na may minerals is yan yung milk, eggs, livers, and some green vegetable o yan yung mga gulay. So, there are also some example of example of foods na nakakuha din tayo ng minerals dito. For example, is yan yung mga calcium, iron, iodine, and selenium. So, yung iron or yung calcium is makukuha yan sa milk, soybeans, and cheese. So, yung iron naman is nakukuha yan sa liver, beans, and meat. So, yung sa iodine naman is nakukuha yan sa seaweed and other seafood. So, yung selenium naman is nakukuha yan sa onion, garlic, and organ meat. So, class, aside sa dapat is alam natin yung mga pagkain na dapat natin kainin dapat is alamin natin or dapat din is matutunan natin dapat is magkaroon tayo ng habits paano kumain or magkaroon ng good eating habits. So, kailangan is magkaroon tayo ng habits na ginagawa natin palagi na kapag tayo ay kumakain. Kasi kapag may good eating habits tayo is nakakatulong ito sa ating katawan para magkaroon tayo ng strong and healthy body. So, isa sa mga dapat natin gawin is or maging habits natin kailangan is we eat a balanced diet. So why? Because a balanced diet is a meal that contains foods from all of the basic food groups. You also needed to drink plenty of waters and fruit juice. So of course, di ba kailangan natin ng balanced food? So bakit kailangan magkaroon tayo ng eating a balanced diets? Because kapag kumakain tayo, dapat kapag kakain tayo is yung lahat ng kakainin natin is nandun yung tatlong category or group ng food like yung grow and glow foods. At saka kailangan din is uminom tayo ng madaming tubig at kailangan is uminom din tayo ng fruit juice. So second naman na dapat na maging habits natin is eat 3 meals a day. So, of course, kailangan is kumain tayo ng 3 beses sa isang araw. Kasi kapag hindi tayo kumain ng 3 beses sa isang araw, is madali tayong magugutom. Tapos is hindi natin madaling matatapos yung mga activity natin and kapag also nag-skip tayo or hindi tayo kumain sa 3 beses sa isang araw is hindi yun nagiging maganda sa ating katawan. So, sa pangatlo naman na dapat natin gawin is avoid eating junk food. So, of course, kailangan i-avoid natin ito. So, these foods are not good for your body. They can make you sick if you eat them too often. So, of course, kailangan talaga is i-avoid natin yung mga junk food. Kasi yung mga junk food is hindi siya talaga maganda sa ating katawan. Lalo na if kinakain natin siya ng paulit-ulit. Kasi na yung mga junk foods is pwede siyang maging rason para tayo or para yung katawan natin is magkasakit. So, do you understand, guys? So, ano nga ba yung dapat natin gawin para magkaroon tayo ng good eating habits?
Yes, dapat is magkaroon tayo ng balanced diet. Dapat kumakain tayo ng 3 pieces sa isang araw. At kailangan is i-avoid natin yung mga junk foods. So, of course, dito naman tayo. So, aside sa dapat malaman natin yung materials or mga protein na or kailangan natin malaman yung mga pagkain na kailangan ng katawan natin at kailangan din natin magkaroon ng good eating habits is kailangan din natin malaman kung ano yung mga unsafe o hindi safety na pagkain sa ating katawan. So, una-una na hindi safe o hindi dapat natin kinakain ng mga pagkain is yung mga expired food or yung mga dirty foods because they are the source of foodborne disease or disease you get from food like diarrhea and allergy. So, they may cause vomiting and dizziness. And foodborne disease are infectious. They are caused by germs found in unsafe food. So, of course, kailangan is iwasan natin yung mga expired at saka yung mga maduduming pagkain. So, bakit? Kasi itong mga expired and maduduming pagkain is nagiging source sila ng foodborne disease or yan yung mga sakit na nakukuha natin sa pagkain tulad na lang na pwede tayo magkaroon ng diarrhea and allergy. So, kasi ito, kaya nagkakaroon tayo ng allergy and diarrhea is kasi dahil sa mga germs na nakuha natin sa mga expired na food na yun na hindi safe sa ating katawan. And foodborne disease can be prevented by cooking and handling food properly and checking and expiration date of food products. So, of course, para maiwasan natin yung mga pagkain na unsafe or mga pagkain na expired and dirty is kailangan is kapag kakain tayo dapat is sinigurado natin niluto natin to kasi na yung pagluluto ng pagkain is pwede yun makatulong para mapatay yung mga germs. Tapos kailangan i-handle natin ng mabuti yung mga pagkain natin tulad ng pag-check ng kung kailan yung expiry date ng food product para maiwasan natin yung mga unsafe food. So, kapag maiwasan natin yung mga unsafe food is kailangan din, aside dun sa iwasan natin yung mga unsafe food is kailangan din is magkaroon din tayo ng good health habits and proper hygiene. So, kailangan kung gusto natin magkaroon ng healthy food is dapat mayroon tayong good health habits and proper hygiene. So, because you should also practice and go good health habits to keep your body strong and healthy. So, kapag magkaroon tayo ng good health habits and proper hygiene is nagiging healthy din yung katawan natin. So, first na dapat natin gawin is take a bath regularly and clean your body from head to toe. Because kapag tayo is naliligo is nawawala or nalilinis yung mga germs sa ating katawan. So, second naman is wash your hands with soap and water every time you use the toilet and after you blow your nose and hold dirty things. So, of course, kapag hawak tayo ng mga dirty or yung mga maduduming bagay is kailangan hugasan natin yung mga kamay natin ng mabuti ng sabon at saka water. And then, pagkatapos naman is brush your teeth after every meal and floss your teeth at least once a day because kapag hindi tayo nag-toothbrush or nag-brush ng ngipin is yung mga kinain natin ng mga pagkain is pwede siyang mabulok sa ating katawan na nagiging reason or nagiging rason kaya tayo ay nagkakaroon ng sakit ng ngipin kasi na yung mga pagkain na kinain natin is magiging mas stuck siya sa ating ngipin. So, magiging panis siya na magiging reason para magkaroon ng mga germs sa ating ngipin. So, next naman na dapat natin gawin is always wear clean clothes and footwear. So, of course, kapag pagkatapos natin maligo is dapat din is magkaroon tayo ng damit na clean, hindi yung mga madudumi na damit. Kasi kapag hindi clean or hindi malinis yung damit na sinuot natin is magiging unhealthy yun sa'yo kasi na yung damit, kapag madumi siya, is pwede yun, kinakapitan siya ng mga germs. So, next naman is use clean tissue or handkerchief to cover your nose when coughing or sneezing and throw your used tissue in a trash can. So,
siyempre kapag tayo ay mag-uubo or kapag nag-sneeze tayo is or kapag sisipunin din tayo is kailangan is gumamit tayo ng tissue at saka panyo kapag mag-uubo tayo para takpan yung katawan para takpan yung bibig natin kasi na pwede yun maging reason para kumalat yung mga germs. Then after nun, kapag tapos natin gamitin yung tissue na yun is itapon natin siya. Then, next naman is do not share combs, toothbrush, hats, or other personal belongings with other children. So, kailangan din is iwasan natin na yung mga gamit natin is gamitin din ng iba kasi na yung germs kung kunwari is ginamit natin yung toothbrush natin or yung suklay natin na so kapag ginamit natin yun is may kakapit doon na germs. So kapag may kumapit na germs doon is magstay siya doon sa suklay na yun. So kapag ginamit siya ng isang estudyante is pwede mapunta sa kanya yung germs na nanggaling sa atin. So hindi yun maganda. So, lastly naman na dapat natin gawin is visit your doctor and dentist regularly. So, of course, aside sa kailangan isigurado natin malinis ang ating katawan is kailangan din is magbisita tayo ng mga expert or yung mga doctors para malaman kung may sakit nga ba tayo or para maiwasan din natin yung mga sakit na pwedeng makuha natin. So, kapag mayroon tayong good health habits and personal hygiene is yung mga germs sa katawan natin is yung mga germs is hindi siya makakapasok sa ating katawan kasi yung germs are organism that can cause disease or illness. So yung mga germs kasi is pwede siya maging reason para magkaroon tayo ng sakit. So kapag may sakit yung isang bata is maapektuhan yung grow or yung paglaki niya at saka yung development ng isang bata. So, laging tandaan, dapat is malinis din tayo. So, aside sa dapat is magkaroon din tayo ng good health habits and proper hygiene is kailangan din is malaman natin kung ano yung mga common childhood disease natin. So, aside sa dapat malaman natin kung ano yung mga dapat na kainin natin, magkaroon tayo ng good healthy habits eating and good health habits and proper hygiene is kailangan din malaman natin kung ano yung mga common childhood disease. So, isa sa mga halimbawa ng sakit na nakukuha ng mga bata is yung mumps. So, mumps is an infection that can cause fever, headache, and swelling of the cheeks and jaw. So, mumps can also cause a slight loss of hearing in some people. So, isa sa halimbawa nito is yung mumps. So, yung mumps na yan, sakit ng mumps ng mga bata is yan yung nagkukos ng sakit or lagnat, din sakit ng ulo, at saka pwede din mag-swell or lumubo yung mga cheeks and jaw natin. Then, kapag sobra na siya is pwede din siya maging reason para mawala yung hearing natin o yung pakikinig natin magiging reason para mawala yung pakikinig natin. So, next naman is yung measles. So, measles is isa din yan sa common childhood disease na nakukuha ng mga bata. So, measles cause high fevers, cough, and rash, runny nose, and watery eyes. It is also a serious infection that can lead to air infection or pneumonia. So, of course, yung measles din is isa din yan sa common na sakit ng mga bata kasi na itong measles na yun is nakaka-cause siya or nagiging reason siya para magkaroon tayo ng lagnat or ubo, then rash sa ating katawan or pwede din ito mag-lead ng air infection sa ating tainga or pneumonia. Then, pangatlo naman na common disease, childhood disease naman is yung chickenpox. So, chickenpox is a disease that causes a blister-like rash, itching, and pain and fever. The rash pops up first on the face and trunk and can spread all over the whole body. So, yung chickenpox naman is yan naman yung mga blister or yung mga kumbaga sa Mranaw is tinatawag siyang mga ibol. So,
itong mga ano na to, blister na to, itong chickenpox na to is nagiging reason siya para magkaroon ng kumakati siya sa katawan natin na pwedeng maging reason para masugatan natin yung mga katawan natin. At saka itong chickenpox na to is nagli-lead siya para nagiging reason din siya para na kung bakit nagkakalagnat yung bata. Then, number 4 naman na sakit ng mga bata is yung tetanus. Tetanus is a serious disease that can kill you if not treated early. It may cause happen when the tetanus germ gets into a cut in the skin or wound. It does not spread from person to person. You need to get vaccinated against tetanus. So, itong tetanus naman is isa din yun sa sakit na nakukuha ng bata na pwedeng makapatay kapag hindi to na agapan or naagapan ng mas early. Dahil yung mga tetanus na yan is nakukuha yan kapag tayo ay nagkasugat. So, yung germs is papasok siya doon sa sugat natin na nagiging reason para magkaroon tayo ng tetanus. And remember, yung tetanus is hindi siya natatransfer sa iba. Unlike dito sa other sakit. Panglima naman na common childhood disease naman is yung diphtheria. So, diphtheria is a serious disease of the nose and throat and skin. It causes short throat, fever, and chills. So, itong diphtheria is naging reason para magkaroon tayo ng sore throats and lagnat and chills. Uh, so lastly naman na common childhood disease naman is yung primary complex. So, primary complex is a type of tuberculosis that most often occurs in children. And tuberculosis is a disease of the lungs or the organs found in the chest that help in breathing. It is infections in a small area of the lungs in lymph nodes. So, itong primary disease naman ito is tinatawag din siyang tuberculosis. So, itong tuberculosis is isa din, nag-occur siya sa mga kadalasan sa mga bata. So, yung tuberculosis is yan yung naapektuhan na area sa ating katawan is yung lungs or yung mga organs na kailangan natin para tayo ay huminga. So, itong 6 na disease na to is lahat sila nakakaapekto sa katawan natin at aside sa itong 6 na disease na to, aside sa tetanus na yon, yung 5 disease at saka yung pang-6 na tetanus is lahat yan nagiging sakit. Pwede makita ng sakit sa mga bata. Yung 5 na yon is, itong 5 na disease na to is nakaka-spread din siya. So, except sa 6 na sakit na yon is, except sa tetanus is, lahat ng 5 sakit na yon is pwede siyang matransfer sa isang bata kapag yung bata is umubo, tapos may katabi siyang bata, or kapag nagkaroon ng contact or nag-share sila ng inumin is pwede ma-transfer yung sakit na yun sa isang tao. So, kailangan a child should be vaccinated to avoid getting disease like mumps, measles, chickenpox, diphtheria, and tuberculosis. And there are other major. So, of course, kailangan is siguraduhin natin na yung bata is vaccinated siya para maiwasan natin itong mga sakit na to. So, aside sa ito sa mga sakit na to is, or aside sa dapat is ma-vaccinated yung mga bata is may kailangan din na yung bata is gawin niya para maiwasan din yung pagiging masakitin niya or sakitin niya. So, isa sa mga dapat na kailangan na bata na gawin para maiwasan niyang magkasakit is kailangan is magkaroon siya ng exercise and play. So, children need exercise. Playing is form of exercise. It makes you strong and healthy. It also helps your heart work well, and it makes you sleep well at night. But playing too much can make you sick. So of course, isa din sa kailangan na natin na ginagawa ng mga
bata is yung pagkakaroon ng exercise. So, yung isa sa halimbawa na pwedeng gawin ng mga bata na exercise is yung playing. Kasi na yung playing is para din yan exercise. So, kapag yung bata is nagpe-play sila is nagkakaroon ng healthy yun. Nagiging healthy yung katawan niya at saka nagiging strong din siya. So, nakakatulong din ito para mag-work ng maayos yung puso ng mga bata. So, uh, nagiging help din to para magkaroon ng sleep yung mga bata. Pero kapag napasobra yung paglalaro ng mga bata is pwede siyang maging reason para magkasakit yung isang bata. So, exercising regularly also improve your body postures. Having good postures make you look good and gives you the confidence to join different activity in school. So, of course, kapag tayo ay nag-exercise, meron tayong exercise is isa din yan, natutulungan niya yung katawan natin para magkaroon ng good postures. So, kapag may good postures tayo is nagkakaroon ng self-confidence yung mga bata para sumali sa other activities. So, second naman na dapat na ginagawa din ng bata na pwede makatulong sa kanila para maiwasan yung sakit is rest and sleep. So, children need to rest after playing or after studying. You need to go to bed early and sleep well at night to become healthy. This will prepare you for the next day activities. And children need 10 to 11 hours of sleep every day. So, of course, kailangan, aside sa naglalaro tayo at nag-exercise, kailangan is yung bata is nagkakaroon ng rest and sleep. So, kapag nag-rest tayo is nare-relax yung katawan natin at kapag natutulog din na tayo is nagre-relax yung katawan natin at pwede din ito makatulong sa ating katawan para maging healthy siya. So, yung mga children is kailangan niya ng 10 to 11 hours na natulog every day. So, itong dalawa na to is pwede siyang maging tulong or needs for growth and health of the children. So, aside sa kailangan is, alam natin yung mga gagawin natin, magkaroon tayo ng good habits, alamin yung mga dapat natin kainin, magkaroon tayo ng clean environment, at mag-exercise tayo, is kailangan din is magkaroon tayo ng keeping the surrounding clean. Kailangan is magkaroon din tayo ng clean surrounding. So, kapag clean yung surrounding natin is nagiging nakakatulong yun para sa ating katawan para maiwasan natin yung mga germs. So, paano natin mapapanatiling clean yung surrounding natin? So, first, cover trash can so they will not attract harmful insects. So, of course, kapag yung may trash can tayo or may mga basura tayo sa loob ng bahay natin is kailangan is takpan natin yun kasi na yung mga basura na yun is pwede siya maging reason para puntaan ng mga insekto na yung mga insekto na yun is nagdadala sila ng mga sakit sa mga bata. Then, second naman is clean canals so they will not become breeding places for mosquitoes. So, of course, kapag may katabi tayong canals is kailangan is i-clean natin yung canals na yun para maiwasan natin yung mga mosquito na mga anak or dumami yung mga mosquito. Then, lastly, take care of the plants around your houses so your surrounding are cool and fresh. So, of course, take note din. Kailangan is may mga plants din tayo at saka alagaan natin to kasi na yung plants is, diba, yung plants is isa din yan sa nagbibigay rason or nagbibigay ng malinis na hangin. So, kailangan is malinis or inalagan natin din yung mga plants. So, dito naman tayo sa prevention and control of child disease. So, kailangan is maprotektahan natin yung sarili natin o yung mga bata at protektahan natin yung mga pamilya natin sa mga sakit. So, paano natin ito gagawin? So, first is dapat magkaroon tayo ng good eating habits. Tulad ng sinabi ko, dapat magkaroon tayo ng good eating habits kasi na nakakatulong ito para maging healthy yung katawan natin. Second is magkaroon tayo ng good health habits and proper hygiene. So, of course, kailangan malinis yung katawan natin para maiwasan natin na yung mga germs na hindi pumasok sa ating katawan or kumapit sa atin. Then, third naman is dapat magkaroon tayo ng
enough exercise and play. So, para mag-work ng maayos yung katawan natin. Then, number 4 naman is dapat magkaroon tayo ng enough sleep and rest. So, aside sa dapat magkaroon tayo ng exercise, kailangan din natin ng sleep and rest day kasi nakakatulong din ito sa ating katawan para magkaroon tayo ng healthy body. Then, number 5 naman is clean surrounding, because kapag clean yung surrounding natin is nakakaiwas tayo sa mga sakit. So, kapag hindi clean yung mga surrounding natin o yung lugar natin is pwede tayong magkaroon ng sakit. Then, lastly naman is kailangan is magkaroon tayo na complete vaccination. Why? Because kapag complete yung vaccination natin is pwede natin maiwasan yung mga sakit na pwedeng makukuha ng mga bata tulad ng mga gimension ko like yung tuberculosis, yung tetanus, chickenpox. So, kailangan yung bata is complete yung vaccination niya para maiwasan ito. So, after that is, paano naman tayo magiging paano naman magiging healthy yung child natin? So, a child who practice good health habits become fit and healthy. So, of course, kailangan is maging healthy na, paano natin na ba masisiguro na yung bata is healthy siya. So, kasi kapag masisigurahan doon natin yung bata na healthy siya if may good health habits siya, at saka kasi na yung good health habits is pwede yun makatulong para maging healthy yung isang bata. So, isa sa mga kailangan ng bata para maging healthy siya is kailangan is the child need to have a good postures. Kailangan may maganda siyang postures. Then second, has a strong body. Of course, kapag healthy tayo is strong yung body ng mga bata. Then third is the child can play and study well. So of course, kapag wala tayong sakit is nakakapag-play, maayos tayong nakakapaglaro at maayos din na tayong nakakapag-study kasi na wala tayong naiisip na germs or sakit, hindi tayo nakakaranas ng sakit. So, kapag walang sakit yung bata is nakakapag-study siya ng maayos at nakakapaglaro ng maayos. The next naman is the child is friendly to everyone. So, of course, kailangan is friendly din tayo friendly din tayo sa mga tao kasi na yung mga tao is pwede din yan nakakatulong sa atin kasi na kapag hindi tayo friendly sa other na tao is pwede yun makastress sa atin. Kasi na pag hindi tayo friendly sa mga ibang tao or ibang children is pwedeng i-bully nila kayo or anything. So, kapag binubuli kayo ng mga bata is nagkakaroon yun ng influence sa ating emotion. So, kapag sad tayo is pwede yun maging reason para maging malungkot yung bata. So, mawawala ng motivation yung bata. So, next naman is kailangan is magkaroon tayo ng positive attitude. So, of course, pag gusto natin maging healthy is kailangan is magkaroon din tayo ng positive attitude kasi na kung walang positive attitude ng bata is hindi siya magiging healthy na bata. So, do you understand, class? Okay, very good. So, mukhang na-understand nyo naman ito. So, ngayon naman is, para masigurado ko na na-understand nyo nga yung lesson natin is let's play a game. So, I will give you pictures of different foods. Then, can you short them into our 3 food groups? Like, bibigyan ko kayo ng, for example, bibigyan ko kayo ng mga pictures na iba't ibang klaseng food, then i-arrange nyo to in 3 category or yung 3 grupo na sinabi ko, like yung go, grow, and glow foods. Naintindihan nyo ba mga bata? Okay, very good. So, let's start. Okay. So, thank you for participation and mukhang nakinig na kayo ng maayos sa ating lesson. So, let us a quick summary. So, today we learned that a child growth and development depends on many factors.
factors. So this includes eating balanced diet from the Go, Grow, and Glow foods groups, and practicing good hygiene habits to stay healthy, and getting enough sleep and exercise, and living in a clean environment. And by taking care of our bodies and surrounding, we can help ourselves grow strong and healthy and ready to learn and play. So, of course, in short, yung today is na-learn natin, marami tayong na-learn na lesson sa atin sa araw na to kasi na-learn natin yung mga iba't ibang klase na food na pwedeng makatulong sa ating katawan is na-learn natin din kung paano tayo magkakaroon ng proper hygiene or habits para maging healthy tayo at para magkaroon tayo ng enough sleep or tulog at saka exercise. So, itong mga na-learn natin is kailangan is nagiging reason siya para magkaroon tayo ng healthy or strong body. So, kapag healthy tayo is ready tayong mag-learn and mag-play. Do you understand, everyone? Do you understand, class? Okay, that's good. So, now, I would like you all to get, gusto kong gumawa kayo ng notebook or one hack, tapos sasagutan ninyo itong quiz na to. So, the instruction is, write true if the statement is correct or false. False if the statement is wrong. So, in short, ang gagawin nyo sa inyong as quiz is isusulat yung true if yung sentence is tama, then false naman kung yung sentence is mali. Naintindihan? Okay. Are you done, class? Okay, so ngayon isasagutan natin yung quiz natin. So number one question is, children need 6 to 8 hours of sleep. Is this true or false? So of course, this is false kasi na-mention natin sa lesson natin kanina na yung bata is kailangan niya ng 10 to 11 hours. So, number 2 question is, children should have good eating habits. So, is this true or false? Of course, this is true kasi kailangan is kapag may good eating habits tayo is magiging healthy yung katawan natin. So, number 3 question is, playing is a form of exercise. Is this true or false? Of course, this is true. Then number 4 is, you can share your comb and toothbrush with your friends. So, is this true or false, everyone? Of course, very good. This is false kasi na hindi talaga pwedeng may share natin o gamitin ng mga kasama natin yung toothbrush natin at saka yung suklay natin kasi na pwede yun maging reason na may transfer yung mga germs o mga bacteria sa isang tao. So, last question is, a healthy child has a strong body. Is this true or false? Of course, this is true. Kapag yung bata is healthy siya, is mayroon siyang strong body. So, very good. Mukhang nakinig nga kayo sa ating lesson ngayon. So, dahil dyan is gusto ko ulit na kunin nyo yung mga notebook nyo at isulat itong assignment natin. So, ang instruction dito is using a 15 by 20 illustration boards, make a collage about different helpful habits with appropriate captions, design it creatively using recycled materials. So of course, bibili kayo ng illustration board, then gagawa kayo ng collage or mga picture na nagpapakita ng healthful habits o yung mga healthy na habits na dapat na ginagawa ng mga bata. Tapos, maglagay kayo dito ng konting caption or sulat na nagde-describe sa pictures na to. So, pwede nyo itong designan or na using recycled materials. So, do you understand, class? Okay, very good. So, that's all. So, see you everyone in our next session.